Das Drittreich Lagenstürmen. Von Westenher hatten sich die Vereinten Kräfte Britain, Amerikaner und andere Alliierter bis in die Ufer des Mächtigen Rheins, Deutschlands Juralter Verteidigungslinie, vorgeknüpft. Von außen her war die, unerbittlich und rachsüchtig, Rote Armee über die polnische Grenze geströmt, unbetraut nun zum ersten Mal Deutschen, Boden, das deutsche Militär, obwohl Englischligen am Blutend, war noch nicht gebrochen. Es war jedes Dorf, jedes Feld und jeden Flussübergang mit einer Ausverzweiflung geborenen, Wildheit verteidigen. Greater than da, konnte die pure Verzweiflung das unvermeidlich aufhalten? Die Frage war nicht mehr, ob Deutschland fallen wird, sondern wie lange es die Qualen ertragen kann. Mit dem Frühling wird Hitler, tot sein und sein Großvision 1, tausendrigen Reichs in Trümmern liegen. Musik, im Februar 1945, konzentrierten die Westalliierten Streitkräfte, entlang des Rheins bereiten sich auf den entscheidenden Vorstoß ins Deutsch, Kernland vor. Im Norden standen die gewaltigen Verbände der 21, Heeresgruppe unter Feldmarschall Bernhard Montgomery bereit. Im Süden wartet die Schlagkräftige 12, Heeresgruppe unter General Omar Bradley, Südwärts die Offensive 3, US Armee unter dem Gefürchteten General George Patton Gerhardt auf einen Angriff. Am 8. Februar leitet Montgomery ein Massiv, Zweifrontenoffensive gegen die deutschen Stellungen in diesem strategisch wichtigen Gebiet ein. Der nördliche Vorstoß geriet in Dix unwegsames Waldgebiet in Stocken. Der südliche Vormarsch wurde gestoppt, als deutsche Truppen flussaufwärts Wassermassen aus Stadmen abliegen, die tiefer gelegenen Gebiet gezielt überfluten, und den Angriff vollständig zum Erliegen brachten. Es sollte mehr als 2 Wochen Sommerbänder Anstrengung dauern, bis die beiden seinen Angriff schließlich Westufer des Rhein zusammengeführt wurden. Anfang März kontrollierten Montgomerys Truppen einen 96 Kilometer langen Abschnitt des Rheinufers. Die nächste gewaltige Aufgabe war die Überquerung des Rheins. Weiter südlich stießen Bradleys Armen ebenfalls nach Osten und suchten nach möglichen Übergängen. Am 7. März erreichten amerikanische Vorhüten den Rhein, bei der Großstadt, KTL und mussten feststellen, dass alle Brücken dort auf Hitlers direkten Befehl gesprengt worden waren. Hat Deutschland sein Grenz etwa erfolgreich abgeriegelt? Dann machtens für weiter, südlich nahe der Bescheliken, statt Remagen eine sensationelle Entdeckung. Dort stand entgegen aller, wahrscheinlich noch ein Bruck, die Ludendorff-Bruck. Us Einheiten stürmten sofort darauf zu und überwältigten die verstreuten deutschen Verteidiger. Den ersten alliierten Brückenkopf schlich des Rheins. Das deutsche Mutterland war durchbrochen. Gerade als die ersten amerikanischen Soldaten die Brücke betreten, erschüttert eine gewaltige Explosion die Luft, ein Staub und Trümmerwolke holt die Brücke ein. Da hält sie sich versagen hat, war das unglücklich war. Die Brückenverband war noch beschädigt. Immer noch die beiden Ufer, ein tapfers Pionierkommando stürmt auf die Brücke und durchstrengt, verzweifelt jeden Sprengdraht, den es finden kann. Die Kommandeur schickten eilig Truppen und Fahrzeug über den Rhein und schaffen so, die Nachricht aus Remagen versetzte, Hitler in seinem Berliner Bunker in blind. What? Vor der Sondenbach. 5 deutsche Offiziere wurden am Chen vor ein Kriegsgericht gestellt, wir von ihnen durch ein Erschütterungsexamen hingerichtet. Der Oberbefehlshaber im Westen, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, bereits erschöpft und geschlagen, wurde zum zweiten Mal im Krieg seines Postens enthoben. An seine Stelle setzte Hitler Generalfeldmarschall Albert Kesselring einen erfahrenen Verteidigungsexperte aus dem Italienfeldzug. Über ein Woche lang flog die deutsche Luftwaffe verzweifelt Luftangriff, die Remagener Brücke in den Rhein zu bombardieren. Musik, sie scheiterten. Am 17. März, als Pioniere der Armee deren arbeiteten, die beschädigte Konstruktion zu verstärken, die Brücke überlastet bis zum Horsten und stürzt in den Rhein. 28. Amerikanische Pioniere kamen, dabei ums Leben. Der ursprüngliche Weg war zerstört. Greater than das der Durchbruch war bereits gelungen. Unterdessen bereitet Montgomery im Norden ein gewaltige, geplante Rheinüberquerung vor. Musik, in der Nacht des 23. März 1945 begann sein Operation mit ein gewaltigen Luftangriff, der die deutschen Stellungen am gegenüberliegenden Ufer schwer traf. Die Historische Stadt Wesel wurde fast vollständig zerstört. Musik, Britische Kommandos, forten den Angriff und überquerten das Dunkelwasser in Buffalo Amphibienfarsen. Sie stießen lediglich auf, unorganisieren und von Granaten,
geschockten Widerstand. Die ganz not hindurch dringten unauffällig alliierte Truppen den Fluss hinauf. Musik. Am folgenden Tag erfolgte die Grote Luftlandeoperation des Krieges, 17.000, Man der britischen Six, under use amerikanischen, 17, Luftlandedivision landeten, wichtiges Gelhande Schließlich des Rheins einzunehmen. Sie gerieten in ein Hagel für deutscher Flak. Musik. Zeichen sich Wochenshowen hielten des Chaos fest. Leistensegler, viel bereits vor der Landung zerschossen, landeten auf Feldern, die Soldaten stürmten heraus und griffen den Feind sofort an. Einem Flugzeug wurden nur wenig Meter über dem Boden die Tragflächen abgerissen. Musik. Trotz verheerender Verlust in der Luft gelang es den Fallschirmjägern innerhalb weniger Stunden, sich mit den Bodentruppen zu verbinden und einen massiven und dauerhaften Brückenkopf zu sichern. Dies hat Montgomerys größter Erfolg sein sollen, ein Moment des puren Triumphs. Daher war auf brillante Weise übertrumpft worden. Sein Rival, General Patton, hat in der Nacht zuverkund den Rhein weiter südlich bei Oppenheim überquert und seinen Erfolg nur bildkufig wirkendet. Der erbitert Wettstreit zwischen den alliierten Befehlshabern war nun offen zügig getreten. In den folgenden Tagen stürmten weiter alliierte Armen in Mähren, stellen über den Rhein, die welgerumte Deutsch-Verteidigungslinie, brechvollständig zusammen. Montgomery trieb seine Truppen nun tief in die Norddeutsch tiefe Beam vor, Ren Bradleys Armen unter Pattons Führung nach Osten resten. Wichtig Stid wurden eingekesselt und umgangen. Ren fanatische Nazi-Einheiten mit an beidem Kampffeist weitergekämpften, stand der Ausgang nun außer Frage. Die einzige Feinfrage war, wie viel Blut noch vergossen worden ward, bever die Niederlage endgültig eingestanden ward. Ren sich die Westalliierten in Deutschland ausbreiten, bereitet sich ein Weitaus, größere und brutaler Streitmacht auf einen Angriff aus dem Osten vor. Ren die Westalliierten in Deutschland kämpften, sammelt Stalins Rote Armee Truppen für ein Finale, vernichtend Offensive ins Herz der Reichs von Polen aus. Die deutschen Streitkräfte, die ihnen gegenüberstanden, waren nur noch ein Schatten ihr selbst, unzureichend ausgerüstet, demoralisiert und verzweifelt unterversorgt. Sie waren so schlecht versorgt, dass einige Einheiten mit Jalta gewähren, aus dem Ersten Weltkrieg ausgerüstet wurden. Musik. Die Einschätzungen des deutschen Geheimdienstes zeichneten ein erschreckensbild. Die sowjetische Infanterie war ihnen 11:1 überlegen, mit einer erdrückenden Überlegenheit in Panzern, Artillerie und Flugzeugen. Die deutsche strategische Reserve war im Westen verschwendet worden. Es gab schlicht nichts mehr, was den heranahenden Sturm aufhalten kann. Musik. M12. Januar 1945 brach die sowjetische Offensive mit einem Kanondonner aus, der die Erde entlang einer 480 Kilometer langen Front erzittern ließ. Musik. Innerhalb einer Woche rollten sowjetische Panzer in die Ruinen, Warschaus, dass die Deutschen systematisch dem Erdboden gleichgemacht hatten. Musik. Die Rote Armee stieß daraufhin westwärts zur deutschen Grenze vor. Im Süden eroberte ein weiter sowjetische Front die polnische Stadt Krakau. Musik. Die Russen rückten auf. Breiter Front vor an Umgingen, hartnäckig deutsche Garnison, die später aufgesäubert wurden sollten. In Januar hatten sowjetische Truppen die deutsche Grenze überschritten und die Oder erreicht. Musik. Sie standen nun nur noch 65 Kilometer vor Berlin. Für Marschall Schukow war dies ein monumentaler Erfolg, ein Vormarsch von über 480 Kilometern in nur 2 Wochen, ein der schnellsten und entscheidendsten Operationen der modernen Kriegsführung. Nach diesem atemberaubenden Sprint hielten seine Armen in, sich zu sammeln und Nachschub zu erhalten. Im Süden stießen Truppen unter Marschall Kanu hinzu, die sich entlang der Neige positionierten. Gleichzeitig isoliert und kesselt ein Dritt, sowjetische Heeresgruppe, ein groß deutsche Streitmacht, in Esprügen ein und kesselt sie im Ostseehafen Königsberg ein. In einem Schritt, der jeglicher militarischen Logik widersprach, setzte Hitler den SS-Chef Heinrich Himmler, einen Mann ohne jegliche Kampferfahrung, an die Spitze einer Heeresgruppe. Wie sollte ein Verwaltungsbeamter die Rote Armee besiegen? Wenig überraschend wurden Himmlers Truppen systematisch vernichtet. Hitler verweigert, einer in Lettland eingeschlossen, großen Heeresgruppe, den Ausbruch und die Unterstützung, und verurteilt damit 100.000 seiner eigenen Männer zur Bedeutungslosigkeit im letzten Kriegsabschnitt. Musik. Die Bund war nun bereitet für die Finale, apokalyptische Schlacht um Berlin. Allein die Ankerung der Sowjets last ein
Massenflucht Deutscher, Zivilisten aus dem Osten aus. Dies Flüchtling trugen schrecklich, Bericht über sowjetische Rache mit sich, über Vergewaltigungen, standrechtliche Hinrichtungen, und Plünderungen im großen Stil. Die Rote Armee hat Deutsch, Gewalttaten in unvorstellbarem Ausmaß miterlebt, und ob non brutal vergelten. Bei eisigen Temperaturen flohen Millionen nach Westen. Die Evakuierungsrouten aus den Ostsiefen wurden zum Jagdgebiet sowjetischer U-Boot und Forten zu Schiffskatastrophen von beispiellichem Ausmaß, wie dem Untergang des Passagierschiffs Wilhelm Gustloff, bei dem über 9.00 Flüchtling ertrinken. Es war der Grotverlust in Menschenleben. Bei einem Schiffsunglück in der Geschichte. Hitlers Berater drängten in, Truppen aus dem Westen zur Verteidigung der Hauptstadt zurückzuziehen. Willet ein und beorderte die Alliiertenheit, die 6. Panzerarmee, da, in einer Vergenniswillen, Fellenschützung in St. nicht nach Berlin. Stattdessen, besessen vom Schutz der letzten ungarischen Gelder, schickt dies wichtige Reserve zum Plattensee. Dort sollen wir unterlegen und durch ein plötzliches Tauwetter, das den Boden in Schlamm verwandelt, behindert, wurde diese Leitruppe in einer sinnlosen Schlacht aufgerieben und schließlich in Richtung Wien zurückgedrängt. Es war ein strategischer Fehler, von dem sich die Verteidigung Berlins nie erlen sollte. Wenn Schukows Armen die Oder skumpten, stellt sich in Westen ein drängende politische Frage, wird Berlin einnehmen? Für die meisten alliierten Befehlshaber lag das Ziel wirklich nahe, nur gut 320 Kilometer von ihren vordersten Stellungen entfernt. Darum und der psychologische Sieg, die Hauptstadt der Nazis zu erobern, ren immens gewesen. Da auf der Konferenz von Jalta hatten die Alliierten vorher bereits die Besitzungszonen für die Nachkriegszeit festgelegt und Berlin damit tief in den zukünftigen sowjetischen Sektor eingegliedert. Greater than war der Blutzoll für den Westen die Einnahme der Stadt also wird? Der Oberbefehlshaber der Alliierten, General Dwight D. Eisenhower, traf ein folgenschwere Entscheidung, befahl seinen Armen, innezuhalten. Sie wurden nicht auf Berlin vorrücken. Die Mission bestand nun darin, die verbliebenen deutschen Truppen zu besiegen und den Rest des Landes zu sichern. Anfang April kesselten US-Truppen das Industriegebiet, des Ruhrgebiets ein und nahmen über 325.00 deutsche Soldaten in einer der größten Kapitulationen des Krieges gefangen. Der deutsche Befehlshaber, Feldmarschall Model, wollte den Selbstmord, anstatt sich gefangen nehmen zu lassen. Musik, anderswo kommen die Alliierten schnell voran. General Bradley's Truppen stürmten durch Deutschland und hatten bis mit April einen Weg bis zur tschechischen Grenze freigemacht, wodurch das Land faktisch in zwei Teile geteilt wurde. Im Norden begannen Montgomerys Armen mit der Befreiung der Niederlande. Die Niederländer hatten einen Hungerwinter erlitten, ein Hungersnot, die von den deutschen Besitzern absichtlich verschärft worden war. Die Ankunft kanadischer und britischer Truppen werden it Bugenden Schienen der Dankbarkeit begrüßt. Musik, Alliierte Flugzeug Forten, daraufhin ein Humanitär Mission, durch Warfen tonnenweise Lebensmittel und Hilfsgüter für die Hungernd, Bevölkerung ab. Musik, gleichzeitig rückt, die Britische Armee, rasch durch die Norddeutsche Tiefebene, Vior und Aeroberti, steht wie Osnabrück und nach einer, erbitterten nun Tuggigen, schlacht den Hafen von Bremen. Kurz darauf errichten Montgomerys Vordersteinheiten die Elbe, Musik. Mit dem Vormarsch der Alliierten wurde das ganz entsetzliche Ausmaß der Nazi-Verbrechen immer deutlicher. Im April befreiten US-Truppen das Konzentrationslager Ohrdruf, ein Auenlager von Buchenwald. Ein sichtlich erschütterter Eisenhower besten darauf, sich selbst ein Bild von den Gräueltaten zu machen und erklärt, die Welt muss die Beweis sein. Tage später drangen britische Streitkräfte in Bergen-Belsen ein. Dort fanden sie über 70.00 Jeffengen vor, die meisten schwerkrank an dem Hungertod nahe, und tausend unbestattet Leichen, die das Gelände übersuchten. Ein BBT Bericht von Richard Dimbleby schildert der Welt die grauenhaft, realit und beschrieb ein Schien, wie aus einem Albtraum, in der die Lebenden zwischen den Toten lagen, zu schwach, sich auch nur zu bügen. Zur gleichen Zeit brach auch die Deutschfront in Italien zusammen. Ein alliierte Frühjahrsoffensiv durchbrach die Deutsch-Gotenlinie, und am 29. April unterzeichnet der deutsche Befehlshaber in Italien die Bedingungslos Kapitulation, die erste vollständige Kapitulation einer deutschen Heeresgruppe. Das nun mit temporaubender Geschwindigkeit
Zurich in Deutschland fand am 25. April der Elbe bei Torgau ein historisches Treffen statt, bei dem sich amerikanisch und sowjetische Soldaten umarmten, die symbolisch Teilung des Dritten Reichs. Nun stand nur noch die letzte symbolisch Schlacht des Ersten Reichs aus, Berlin. Für den finalen Angriff auf Berlin stellt Stalin ein Streitmacht von Furchtregenden Ausmagen zusammen. 25 Millionen Mann, Unterstützt von über 40.000 Artilleriegeschossen und 6.00 Panzern. Assured Buist ein Rivalit zwischen seinen beiden obersten Marschallen, Schukow und Kanu, und versprach den Genigen, der Zur Durchbrach die Stadt einzunehmen. Die Deutschen hatten sich jedoch in gültigen Verteidigungslinien verschanzt, insbesondere auf den Seelower Hun, einem stehlen Abhang, der die Direktverbindung von der Oder nach Berlin sichert. Die Verteidiger waren ein Bündnismischung aus kampferprobten Veteranen, fanatischen Sesstruppen, alten Manieren des Volkssturms und Jungen der Hitlerjugend, mancherst 14 Jahre alt. Hitler war zu diesem Zeitpunkt körperlich am Ende und verschanzte sich in seinem klaustrophobischen Vorbunker unter der Reichskanzlei. Aber let dank eines Drogencocktails unterteilt verzweifelt, befell in imaginer Armen, völlig losgelöst von der zusammenbrechenden Realität über ihm. Sein letzter öffentlicher Auftritt fand im Mars statt, als eine Gruppe indoktrinierter Hitlerjungen für Tapferkeit ausscheidete. Am 13. April erreichte die Nachricht vom Tod des US-Präsidenten Franklin Roosevelt. Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels erklärt in einem letzten Anfall von Wahnsinn zu einem Wunder, dass die alliierte Koalition sprengen wird. Der Wahn war jedoch nur von kurzer Dauer. Am 16. April startet Schukow seinen Angriff auf die Seelower Hun. Das Eröffnungsfeuer war verheerend, da die deutschen Verteidiger hatten sich, klugerweise aus den vorderen Schützengräben zurückgezogen. Als die sowjetische Infanterie verrückt, geriet sie unter heftiges Feuer. Greater than war die letzte die schwierigst? Schukow warf in Panik seine Panzerarmeen verheiligen den Kampf, was zu chaotischen und verlustreichen Defekten im unwegsamen Gelände fort. Im Süden verlief Kanu's Offensive deutlich erfolgreicher. Seine Truppen überquerten die Neige und stürmten vor. Stalin, der Schukow Stillstand erkennt, autorisiert Kanu, seine Panzer nach Norden in Richtung Berlin zu wenden. Nach 3 Tagen erbitterter Kampffähig gelang, Schukows Truppen schließlich, der Durchbruch an sie, drangen in die Schlichen Vororte, Berlins ein. Gleichzeitig näherten sich Kanu's Panzer von Süden. Am 25. April vereinigten sich die beiden sowjetischen Fronten anschlossen. Die deutsche Hauptstadt vollständig ein. Die letzte, große Schlacht die Stadt begann. Die Rote Armee rückt Block für Block vor und setzte schwer Artillerie aus nächstern ein, jeden Widerstand zu brechen. Wenn die Kämpfe tappten, kamen deutsche Zivilisten die Wagenfahnen aus ihren Kellern, dort Hauptverblick. Die sowjetischen Truppen, getrieben von Rachegelusten, verretten massenhaft Gregalitäten in der Zivilbevölkerung. Nach tagelangen Unerbittlichen, Kämpfen schrumpft der Deutsch, Verteidigungsring auf einen kleinen Bereich im Stadtzentrum. Jedes Strage und jedes Gebiet war ein Schlachtfeld. Am Morgen des 30. April kämpften sich sowjetische Soldaten schließlich zum Ultimativen, Symbol der Nazi-Macht vor dem Reichstagsgebäude. Sie wurden von vernichtendem Feuer aus Fenstern und Türen empfangen. Als Reaktion darauf brachten sie Jultage Haubitzen heran und beschossen das Gebäude aus nächster. Am Abend stürmten sie es. Stundenlang halten, erbittert Kämpfe zwischen den einzelnen Räumen durch die riesigen Hallen. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Rotfahne über der beschädigten Kuppel gehisst. Das ikonische Foto entstand am nächsten Tag, da war der Mann, der alles begonnen hat, bereits tot. Am 30. April 1945, als die Schlacht über ihn tat, zog sich Adolf Hitler in sein Arbeitszimmer im Bunker zurück. Hat erst kürzlich sein langdreige Lebensgefährtin Eva Braun geheiratet. Nun, da die Rote Armee nur noch wenig Blocks entfernt war, nahm sich das Leben. Sie starb in einer Übergang. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurden Leichen in den Garten getragen, mit Mensen bergossen und angezündet. Der Architekt des Albtraums war tot. Da die Kämpfe gingen weiter. Hitler hat Großadmiral Karl Donitz zu seinem Nachfolger ernannt. Ein Woche lang versucht die neue Regierung, noch etwas zu retten, indem sie den Kampf gegen die Sowjets fortsetzt und gleichzeitig versucht, sich den Westalliierten zu ergeben. Am 1.
Wirkende der Deutsche Rundfunk fälschlicherweise, der Führer sei und der Spitze seiner Truppen im Kampf, Gefallen, und forderte die Armee auf, den Kampf fortzusetzen. In Berlin versuchten Goebbels und Bormann mit den Sowjets zu verhandeln. Da Schukow forderte nichts. Göringers als die total und bedingungslos Kapitulation. Angesichts dieser Realität vergifteten Goebbels und seine Frau solches Kinder. Bever sie sich selbst das Leben nahmen. Bormann verschwand im Chaos Rend 1. Ausbruchsversuchs, seine Sterblicken. Überrest wurden Jahrzehnte später identifiziert. M2. Mai kapitulierte die Berliner Garnison endgültig, und über der zerstörten Hauptstadt verstummten die Waffen. Musik. In ganz Deutschland folgen zahlreiche Kapitulationen. Musik. M4. Mai in St. Donitz gesandte zu Feldmarschall Montgomery, der die Kapitulation aller deutschen Streitkräfte in Nordwestdeutschland entgegennahm. Donitz versucht daraufhin, sich nur den Westalliierten zu ergeben, da Eisenhower blieb unnachgiebig, nur ein vollständig ungleichzeitig Kapitulation vor allen Alliierten war akzeptabel. In die Endgetrieben hat Donitz keine Wahl, in den von Morgenstern in der 7. Mai unterzeichnet. General Alfred Jodl in einem Schulgebd in Reims, Frankreich, die bedingungslos Kapitulation zurück im Namen Deutschlands. General Walter Bedell Smith, Eisenhowers Stabschef, unterzeichnet für die Alliierten. Stalin, Watten darüber, dass die Zeremonie nicht in seiner eroberten Hauptstadt stattfand, ist jedoch auf einer zweiten, endgültigen Unterzeichnung. M8. Mai unterzeichnet Feldmarschall Wilhelm Keitel in Berlin im Beisein von Marschall Schukow die Kapitulation zurück. Der Krieg in Europa war offiziell beendet. Musik. Der 8. Mai wurde zum Tag des Sieges in Europa, wie Tag erklärt. Weltweit strömten Millionen Menschen auf die Straßen, zu feiern. Applaus. Musik. Da inmitten der Freude blieben zwei ernüchternde Realitäten bestehen. Der Krieg gegen Japan tat im Pazifik weiter, und der europäische Kontinent lag in Trümmern. Millionen Menschen waren vertrieben, hungerten und waren traumatisiert. Die immense Aufgabe des Wiederaufbaus und der Aufarbeitung begann. Die führenden Überlebenden vor, wie Hermann Göring, Albert Speer und die Admiral, Donitz und Jodl, wurden verhaftet und in Nürnberg wegen Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit angeklagt. Die Welt wurde durch den Holocaust und der brutalen Aggression des Regimes. Die Urteil reichten vom Tod durch den Strang bis zu langen Haftstrafen. Göring enging dem Galgen durch Selbstmord in der Nacht vor seiner Hinrichtung. In Juli trafen sich die alliierten Führer in Potsdam, über das Schicksal Deutschlands zu entscheiden, das formell in wir Besitzungszonen aufgeteilt wurde. Berlin, obwohl tief in der sowjetischen Zone gelegen, wurde ebenfalls in Sektoren aufgeteilt. Dies Talon entstanden aus den Trümmern eines Krieges zur Überwindung einer Tyrannie, Salten und die Fronten, eines neuen und völlig anderen, globalen Konflikts bestimmen. Dafür dies Konfrontation beginnen konnte, musste im Pazifik noch ein letztes, voriges Kapitel geschrieben werden.